Und hallo zusammen. Wir sind hier an dem Flugsteig D1 vom Frankfurter Flughafen. Und wir fangen jetzt hier schon mit einem an, also Boarding ist schon unterwegs. Und hier sind wir in der wunderschönen Boeing 787. Jetzt muss ich kurz nach ATS, ist auf automatisch, das heißt wir werden damit keine Probleme haben. Und ja, hier, ich habe das schon alles eingestellt, also hier, wenn ihr die 787 von Quality Wings dann gekauft habt und dann, ja, dann habt ihr hier einmal so dieses Pad, dann könnt ihr hier Treibstoff, wie viel ihr benötigt. Dann könnt ihr hier frei wählen, wie viele Passagiere laden wollt. Ich habe jetzt hier mal auf 105 gemacht, aber es wird sowieso immer mehr sein, als man es eigentlich plant. Deswegen, aber wir fangen nicht lange rum und nehmen jetzt mal, gehen in den Index, gehen in die Flight Plans und jetzt suchen wir unseren Flug raus. Für alle, die diesen Code kennen, das ist der karibische Inselteil St. Maarten und dazugehörige Flughafen Princess Juliana. Oh, ich habe was vergessen. So. Ich muss jetzt hier kurz TUI 4.5. Und wait. Execute. So, jetzt an den aktiven Wegpunkt. Sein. Phones may be used while parked at the gate with the main cabin door open. We will advise you when they must be turned on. For customers seated in the row of seats identified by the words "No children this row," please review the white safety card and seat number in front of you. Wir haben jetzt hier den Flightplan fertig. Jetzt müssen wir hier rein. Wir starten von Startbahn 18. Wow, geil. Wir haben sogar ATC. Jetzt muss ich kurz... Delta Alpha Mike, Uniform Charlie Langen Radar identified, Squawk 1000. Delta Alpha Mike, Uniform Charlie, Squawking 1000. Lufthansa 433, request taxi. Wir starten die Supra. Lufthansa 433, taxi via November 8, November, hold short November 5. November 8, November, holding short November 5, Lufthansa 433. Und die Transition ist... Delta Uniform Charlie identified the Express at 25 Sierra transition, descend flight level 60. Oh, super, keine Disponierung. Delta Alpha Mike, Uniform Charlie, cleared Spessa 25 Sierra transition and descending flight level 60. So, jetzt sind wir aber noch nicht fertig. In der Ref. Reiseflughöhe ist 380. Jetzt muss ich nochmal hier gucken.
Ja, guten Tag. Lufthansa 6 Uniform Victor holding short of number. Request clearance to München. Lufthansa 6 Uniform Victor Langenradar. Startup approved, cleared Munich via Cine 10 departure. Flight plan route, climb 4,000 feet, squawk 1,000. Cleared München via Cine 6, this 10 departure. Squawk 1,000 initial climb 4,000 feet. Lufthansa 6 Uniform Victor. So, jetzt haben wir den Kostenindex auch schon eingetragen. Victor, read back correct. Taxi via November, hold short November 7. So. Taxi November, hold short November 7, Lufthansa 6 Uniform Victor. Lufthansa 433 confirm via November 8, November, hold short November 5. Lufthansa 433, that's correct. Welcome. Lufthansa 760, contact information. Actually, no, not 52. Kleiner Moment mal. Yeah, hello, Lufthansa 4 AK Uniform, we're holding short November. Request clearance to Munich, we're now at 321. Lufthansa 4 Echo Uniform Langenradar, startup approved, cleared Munich via Cine 10 departure. Flight plan route, climb Jetzt bin ich auch 4,000 wieder feet, da. squawk 1,000. Cleared Munich, Cindy 1 Sierra, flight time routes 4,000 feet and squawk 1,000, Lufthansa 4 AK Uniform. Hello. Lufthansa 760, request have occurrence to Delhi. Lufthansa 760 Langenradar, startup approved, cleared Delhi via Susan Lima departure. Flight plan route, climb 4,000 feet, squawk 1,000. Lufthansa 760, 4,000 feet and squawk 1,000, so that's 9 Lima departure. Lufthansa 760, read back correct. Lufthansa 433, if I turn left, I will be nose to another A320. Lufthansa 433, you have to continue straight and then via Lima. Your taxi Okay, just because I asked whether I should take November, you said correct. So, okay, so I'll taxi via Lima, holding short November 5. Oh Mann. Lufthansa 4 Echo Uniform, request taxi. Lufthansa 4 Echo Uniform, taxi via November, hold short November 7. Fine November, hold short November 7, Lufthansa 4 Echo Uniform. Langenradar, die TUI 5.5, checking in, hallo. Jet 5.5, Langenradar, moin. TUI 5.5, startup approved, cleared St.Maarten via Super 1 Lima departure. Flight plan route, climb 4,000 feet, squawk 1,000. Squawk 1000, initial altitude 4,000 feet and clear to St.Maarten, Luft TUI 5.5. TUI 5.5, read back correct. Lufthansa 6 Uniform Victor, taxi holding point runway 18 via November. Holding point 18 via November, Lufthansa 6 Uniform Victor. Lufthansa 4 Echo Uniform, follow company in front of you, holding point runway 18 via November. Fine November, holding point runway 18, follow the company, Lufthansa 4 Echo Uniform. Lufthansa 433, continue taxi holding point runway 25 center via Lima, Lima 3. Lima 3, holding point 25 center, Lufthansa 433. Frank approach, hello, Lufthansa 2 Uniform Whiskey, passing level 100 Oh, wie inbound, süß. Spessart. Lufthansa 2 Uniform Whiskey Langenradar identified, cleared Spessart, 25 Sierra transition, descent flight level 70. Descent flight level 70 and cleared Spessart, 25 Sierra transition for Lufthansa 2 Uniform Whiskey. So, Lufthansa 760, information from surface pushing back. Lufthansa 760, pushback approved, face west. Face west, Lufthansa 760. hier sind wir auch fertig. Wir sind auch gleich mit Boarding fertig, also es Delta ist Uniform Charlie, expect ILS 25 center, descent 4,000 feet, QNH 1027. Delta Uniform Charlie, expecting ILS 25 center, descending 4,000 feet, QNH 1027. Iraqi
770 Lima, right turn heading 070, descent 5000 feet, QNH 1027. Ah, das wird ein richtig toller Flug werden. Iraqi 770 Lima, QNH 1027, heading 70, again descent. Können wir schon mal auf On machen. Iraqi 770 Lima, descent 5000 feet, QNH 1027. Descent level 5000 feet, QNH 1027, Iraqi 770 Lima. Lufthansa 2 Uniform Victor, speed 220 knots. Speed 220 for Lufthansa 2 Uniform Whiskey. Cargo Doors und das können wir schon mal zumachen. Ah, ich hab noch was vergessen. Catering. Iraqi 770 Lima, speed 220 knots. Iraqi 770 Lima, speed 220 knots. Delta Uniform Charlie, speed 220 knots. Delta Uniform Charlie, speed 220 knots. Cityliner 7 Juliet, Langenrader. Ich will jetzt hier noch die ganzen perfekter Einflug. Oh mein Gott, das wird so episch. Das wird ein richtig guter Flug. Das ist jetzt schon. Aber hoffentlich wird er auch stressfrei. Delta Uniform Charlie, turn left heading 270. Delta Uniform Charlie, left heading 270. Iraqi 770 Lima, right turn heading 100. Wir können hier schon die APU starten. Lava Lufthansa 760, request taxi. Iraqi 770 Lima, heading 100. Iraqi 770 Lima, heading 100. Lufthansa 760, taxi holding point runway 18 via November 8 November. Lufthansa 760, November 8, November holding point 18. Lufthansa 433, runway 25 center, cleared for takeoff, wind 190 degrees, 5 knots. 2 center clear for takeoff, Lufthansa 133. Delta Uniform Charlie, cleared ILS 25 center. Delta Uniform Charlie, cleared alles to first center. Lufthansa 6 Uniform Victor, line up runway 18 and wait. Final from runway 18 and wait, Lufthansa 6 Uniform Victor. Iraqi 770 Lima, heading 160, descent 4,000 feet. Iraqi 770 Lima, heading 160, descent 4,000 feet. Moment, Cityliner 7 Juliet, for Foxbus 93. Cityliner 7 Juliet, Langenrader identified, cleared Spessart 25 Sierra transition, descent flight level 70. Flight level 70 on Spessart 25 Sierra transition, Cityliner 7 Juliet. Lufthansa 2 Uniform Whiskey, descent 5,000 feet, QNH 1027, expect ILS 25 center. This is 5,000 feet, QNH 1027 and expect ILS runway 25 center for Panafly 125. Iraqi 77 Lima, descent 4,000 and heading 270. Iraqi 770, heading 270, descent 4,000. Ich muss hier gerade noch eine Rechnung überweisen. The Uniform Charlie, we've overshot the localizer, we'll be put down for an unauthorized.
Lufthansa 2 Uniform Whiskey, descent 4,000 feet, QNH 1027. Lufthansa 6 Uniform Victor, runway 18 cleared for takeoff, wind 190 degrees, 5 knots. Runway 18 clear for takeoff, Lufthansa 6 Uniform Victor. Delta Uniform Charlie, right turning 060. Hello. Delta Uniform Charlie, right heading 060. Iraqi 770 Lima, cleared ILS 25 center. Iraqi 770 Lima, ILS 25 center. So. Ah. Lufthansa 433, climb flight level 130. Lufthansa 133, correction 433, Warning climbing level completed. 130. Lufthansa 4 Echo Uniform, line up runway 18 and wait. Line up 18 and wait, Lufthansa 4 Echo Uniform. Ladies and gentlemen, we have just closed the Lufthansa 2 Uniform Victor, left turn heading 270. must be turned off and stowed. for the Left 270 for Lufthansa 2 Uniform Whiskey. Prepare doors for departure, cross-check, and Lufthansa 6 Uniform Victor, climb flight level 110. Climb level 110, easy, correction, Lufthansa 6 Uniform Victor. Lufthansa 2 Uniform Lufthansa 2 Uniform Whiskey, descent 4,000 feet and cleared ILS 25 center. Lufthansa 2 Uniform Whiskey, cleared ILS 25 center, descent 4,000 feet. 4,000 for Lufthansa 2 Uniform Once Whiskey. again, ladies and gentlemen, we'd like to welcome you on board this flight. Delta Uniform Charlie heading 070. We'd like you to direct your attention to the Uniform video Charlie heading notice for 070. safety information about this aircraft. So, pushen wir mal weg. Lufthansa 4 Echo Uniform, runway 18 cleared for takeoff, wind 190 degrees, 5 knots. 18 clear takeoff, Lufthansa 4 Echo Uniform. Lufthansa 760, line up runway 18 and wait. Lufthansa 760, right up and wait, 18. Long Raider 2 jet, request push and start. 2-jet 5-5, push and start approved, face west. Push and start approved, face west. 2 jet 5-5. At all times, there are 8 emergency exits. Your nearest exit, which may be Due to icing conditions, please stand by for engine start until push completed and brake set. additional low-level lighting will help you find your way to the exits. Your life jacket is located on Iraqi 770 Lima, speed 170 knots until 5 miles final. oxygen is needed. Masks will drop down from the panel. Iraqi 770 Lima, speed 17 knots. Ensure that your mobile's turned off for the Das flight. wird ein Spaß jetzt. All other electronic equipment is off. Ich rufe mir schon mal meine Karte auf. Please ensure your seatbelt is securely fastened. Your seat back applies. Locking gear. Tray table is folded away. We strongly recommend that you now take a moment to read the safety card before takeoff. This is in your seat area and it shows the brace position, exit, life jacket, and oxygen. That's it, Mama. Torture check completed. Pipe has been inserted. Thank you for giving the safety film your full attention. Commencing push. If you have any questions, Due to icing conditions, Delta Uniform Charlie, right turn heading 220. completed and brake set. Delta Uniform Charlie, right 220. City Liner 7 Juliet Juliet, descent 5,000 feet, QNH 1027, speed 220 knots. 5000 KH 1027 and speed 220, City Liner 7 Juliet. Lufthansa 4 Echo Uniform, climb flight level 110. I'm fine for 110, Lufthansa 4 Echo Uniform. Lufthansa 760, runway 18 cleared for takeoff, wind 170 degrees, 4 knots. Lufthansa 760, clear for takeoff, runway 18, thank you. Delta
Uniform Charlie, cleared ILS-25 center. Delta Uniform Charlie, cleared ILS-25 center. Ah, Mann ey. Lufthansa 433, no further TC available, monitor Unicom 122.8. Unicom 122.8, Lufthansa 433, ciao. Lufthansa 6, Uniform Victor. Monitor Unicom 122.8, no further TC available. Continue Unicom 122.8, Lufthansa 6, Uniform Victor, Tschüss. Iraqi 770 Lima, runway 25 center, clear to land. Iraqi 770 Lima, clear to land, 25 center. Set parking brake. Waiting your confirmation for good engine start. Lufthansa 760, one passing 2000 for 4000. Starting engines. The 760, climb flight level 110. Lufthansa 760, 110. Lufthansa 2 Uniform Victor, speed 160 knots until 4 miles final. Kurz abgecheckt. Das sage ich wahrscheinlich jetzt schon mittlerweile zum 5. Mal. Aber ich bin... Juliana 7 Juliet heading 270, cleared ILS 25 center. 270, cleared ILS 25 center, awesome, Julie. Unlocking gear. Tow truck disconnected. Pipe has been removed. Muss noch mal gucken. Lufthansa 2 Uniform Whiskey, you are number 2 after departing traffic, wind check 170 degrees 4 knots. Number 2 for Lufthansa 2 Uniform Whiskey. Taxi Lights können an. Langenradar. Left is clear, right is clear. Delta Uniform Charlie, requesting free speed. Delta Uniform Charlie, speed 160 knots until 4 miles final. Delta Uniform Charlie, 160 knots until 4 miles. Voll rechts, voll links, Minute 10. Lufthansa 4 Echo Uniform, Links, monitor Unicom rechts. 122.8, no further TC available. 122.8, Lufthansa 4 Echo Uniform, thank you. GTX funktionieren. Gut. CDU kann auch weg. Ja. Lufthansa 2 Uniform Whiskey, runway 25 center, clear to land, wind 170 degrees 4 knots. 25 center, clear land for Lufthansa 2 Uniform Whiskey. TUI Jet 5.5 is requesting taxi. TUI Jet 5.5, taxi holding point runway 18 via November. Taxi to holding point 18 via November. TUI Jet 5.5. Lufthansa 760, no further TC available, monitor Unicom 122.8. Lufthansa 760, Unicom 122, tschüss. Also wir brauchen eigentlich nur einen Weg zu fahren. Also ich brauche jetzt eigentlich nicht mehr meine Map aufrufen. Ich muss aber jetzt noch mal kurz gucken. Über die Departure. Langenradar base, this is easy 2120. So, bereits Lima, okay, passt. 168, Info Golf, Mainboard, requesting setup to destination Gatwick. Easy 2120, stand by for a minute, I will call you back.
Roger. Lufthansa 2 Uniform Whiskey, taxi via Mike, correction, taxi via Lima, November 5, hold short November. Lima, November 5, hold short November for Lufthansa 2 Uniform Whiskey. Delta Uniform Charlie, runway 25 center, clear to land. Delta Uniform Charlie, runway 25 center, clear to land. Easy 2120, information Golf is correct. Cleared London Gatwick via Ulkik 1 Lima departure. Flight plan route, climb 4,000 feet. Squawk 1000. Clear to destination Gatwick via the Ulkik 1 Lima departure route, climbing 4,000 feet. Squawk 1000, easy 2120. Easy 2120, read back correct. Tilana 7, Juliet, wind check, 170 degrees 4 knots, you're number 2, free speed. Number 2, free speed, 70 Juliet. Jetzt haben wir noch so eine lahme Uniform Schneckfans. Whiskey, Gate Alpha 21 via November 5. Gate Alpha 21 via November 5, Lufthansa 9, 2 Uniform Whiskey. Ich kann mal gucken, wer da vor mir rumeiert. Wir haben die britische Maschine vor uns. Delta Uniform Charlie, taxi via Lima, November 5, hold short, November. Delta Uniform Charlie, taxiing Lima, November 5, holding short, November. Tilana 7, Juliet, runway 25 center, clear to land. 25 center, clear to land, 7 Juliet. Frankfurt, good afternoon, Lufthansa 2 Whiskey Bravo. We are for level 120 descending, we plan for 25 left. Lufthansa 2 Whiskey Bravo, Langen Radar identified, information Golf is current, cleared MPAX 3 Whiskey arrival, expect ILS 25 left. MPAX 3 Whiskey arrival, ILS 25 left, Lufthansa 2 Whiskey Bravo. Lufthansa 3 Whiskey Bravo, descent flight level 60. Empty 60, Lufthansa 2 Whiskey Bravo. Delta Uniform Charlie, taxi gate Alpha 15 via Lima, November 5. Delta Uniform Charlie, gate Alpha 15, Lima, November 5. Ey, dieser Typ vor mir, der regt mich so auf. Funktioniert's hat? Ja. Radar, good day. Lufthansa 022. Request for air clearance to Hamburg, flight level 320. Information Golf on board. Lufthansa 022, Langen Radar, information Golf is correct. Startup approved. Cleared Hamburg via Balloon 6 Mike departure. Flight plan route, climb flight level 70, squawk 1000.
0 to our destination. Move 6 Mike departure. Initial climb 7,000 feet. Squawk, repeat please. Lufthansa 022, squawk 1000. Squawk 1000, Lufthansa 022. Lufthansa 022, read back correct. Lufthansa 2 Whiskey Bravo, confirm that you are following the MPAX 3 Whiskey arrival. Confirm. We're now at Charlie at the Alpha turning on for Delta Foxtrot 606. Seating for departure. Lufthansa 2 Whiskey Bravo, roger. Hang on, radar, good afternoon. It's Lufthansa 2 Yankee information. Golf, Type 83 on stand, Alpha 17 for IFR to Warsaw. Lufthansa 2 Yankee, Langen Radar information, Golf. Start approved, cleared Warsaw via Zulus 9 Sierra departure. Flight and route, climb 5,000 feet, squawk 1000. Cleared to Warsaw, Zulus 9 Sierra departure, climb 5,000 feet, squawk 1,000, Lufthansa 2 Yankee. Lufthansa 2 Yankee, read back correct. Cylinder 7 Juliet, taxi stand Victor 118. Versteh's nicht, warum hält der denn? Lima. Lima Victor 118, 728. 2 Jet 55 behind departing Lufthansa A321, line up runway 18 and wait behind. 2 Jet 55, we will wait behind the A321. Lufthansa 2 Whiskey Bravo, speed 220 knots, descent 4,000 feet, QNH 1027. 220 knots, 4,000, Lufthansa 2 Whiskey Bravo. Komm, du hast Startfreigabe, du kannst Gummi geben eigentlich sogar. Endlich. Stimmt, die Parkplätze, ich hab die gesamte Zeit keinen Bock jetzt. Die Knöpfe zu drücken selber. Lufthansa 2 Whiskey Bravo, left turn heading 280. Left heading 280, Lufthansa 2 Whiskey Bravo. To Jet 55, line up runway 18 and wait. Lining up runway 18 to reach Jet 55. Easy 2120, requesting rollout and taxi. Easy 2120, taxi holding point runway 18 via Lima. Taxi to holding point runway 18 via Lima, easy 2120. Lufthansa 2 Whiskey Bravo, cleared ILS 25 left. Clear for ILS 25 left, Lufthansa 2 Whiskey Bravo. 2 Jet 55, runway 18 cleared for takeoff, wind 170 degrees, 4 knots. Wind 10 degrees, 4 knots at runway 18 to reach Jet 55, cleared to take off. Na, dann wollen wir mal.
30 knots. Check. B1. Rotate. Rotate. B2. Positive rate. Gear up. Autopilot on. Autopilot again. Flaps 1. Flaps up. So, und ich bin gleich wieder da. Ich hole nur kurz eben mein Essen. Jet 5-5, climb flight level 110. Jet 5-5, climb flight level 110. With our flight underway, I'd like to once again welcome you on board. I'd also like to offer a special welcome to our quality club flyers. You'll be earning valuable miles on your flight today. Easy 2120, runway 18 fit for takeoff, wind 170 degrees 4 knots. In just a few minutes, we will be Cleared for takeoff, runway 18, easy in 2120. both first class and coach. In coach, After the takeoff beer, wine checklist. and margaritas can be purchased. Lufthansa 2 Whiskey Bravo, runway 25 left, clear to land, wind 170 degrees 4 knots. In-flight entertainment available Circle line 25 left, Lufthansa 2 Whiskey Bravo, thank you. as well as Wi-Fi, all included free of charge. A flight attendant will be coming to the aisles with complimentary headsets. Now we invite to sit back, relax and enjoy the flight. Cleared flight level 110 to Jet 5-5. Da wurde ich ein bisschen abgehetzt gerade. Uniform Alpha 1 information, go frequency startup. Lufthansa 43 Uniform, Langen Radar, information golf is correct, startup approved. Cleared Vienna via Zulus 90 departure, flight and shoot, climb 4,000 feet, squawk 1,000. Approved to Vienna, Zulus 90 departure, flight and initial climb 4,000 feet, squawk 1,000, 4,040 uniform. Jet 5-5, no further ATC available, monitor Unicom 122.8, bye-bye. Monitoring 122.8. Mach's gut. Langen, guten Tag, Lufthansa 8 Victor Uniform, with you, passing for level 183. So, jetzt haben wir auch Ruhe. Jetzt gibt's nur noch euch, mich und mein Essen. Und hier machen wir ihn schon auf. Gehen jetzt direkt dann auf die Reiseflughöhe.
Ladies and gentlemen, the use of approved portable electronic devices is now permitted. Den Text vielleicht auch auf. So, jetzt muss ich noch das Licht anmachen in der Kabine. Schmeckt. Wie schon im vorherigen Video mal gesagt. Das war so hässlich, wie ich diese andere Entzündung hatte. Ich durfte die Gesamtzeit nur Suppe essen. Lassen wir mal an. Hoffentlich auf der Höhe eigentlich gar nicht mehr brauchen. Voll schön. Ich glaube jetzt einfach mal hier in der Perspektive. Oder am besten einfach nur die hier. Ich glaube, wir werden den gesamten Flug unbewacht sein. Ja, unser Weg führt direkt einfach nur über Frankreich und dann den Ozean betreten. Da möchte ich nicht viel gucken. Oh, da fällt mir ein. Das ist immer ganz wichtig. Standard umschalten.
Alles ganz easy. Wir sind sogar pünktlicher als geplant abgeflogen. Das sogar um 2 Stunden oder so. Wird bestimmt fresher. Fällt auf, wir müssen bei der Landung, oder eher gesagt vor der Landung, müssen wir den Treibstoff ablassen. Müssen wir. Okay. Eigentlich können wir auch, wenn der Flughafen voll ist, also wenn kein Gate verfügbar ist, kann ich auch einfach nach Miami fliegen. Ich weiß, das ist nicht so sonderlich weit voneinander entfernt. Ich glaube, Cancun würde auch noch gehen, als in Mexiko. Zur Not Flughafen San Jose. Es gibt so vieles, was wir machen könnten. Dem, was wir am Treibstoff haben. Wie gesagt, das Angebot mit denen, dass ihr mir irgendwelche Strecken vorschlagt, beziehungsweise Ziele vorschlagt, ist klar immer noch zur Verfügung, wird auch zur Verfügung sein in der gesamten Zeit, wo ich aktiv bin hier auf dem Kanal. Und ja, ihr wollt, könnt ihr gerne schreiben, was ihr sehen wollt. Dasselbe gilt auch für Spiele. Ihr könnt Spiele vorschlagen. Spielt alles keine Rolle.
haben wir unsere höher erreichten Nachsichten auch schon mal. Also, Leute, wir sehen uns dann im späteren Video, was ich um 11 wieder anfange aufzunehmen. Oder ich sag mal 12. Ja, ich muss dann mal gucken. Damit ihr da auch den kompletten Ablauf dann noch mitbekommt. Jetzt müsst ihr nicht unbedingt dabei sein bis zur Reiseflughöhe. Ich meine, da wird nicht großartig viel passieren. Und ja, bis zum späteren Zeitpunkt, Leute.